Palabok is a work of art. Kain tayo. Boil the noodles, the palabok noodles. Pan ko muna. Yeah. Palabok noodles. Ready na. Using this Pancit Palabok gravy mix. Ng sauce. Ginamit ko dito 2 packs of Pancit Palabok mix. And probably like 4 or 5 cups of water. Just taste it. And I put in some black pepper. And then I'm readying the onions, sauteing onions. And then later on, I will add the pork giniling. You add the pork giniling, then salt and pepper. Cooking, add oyster sauce and a little bit of soy sauce for taste. Yan, yun yung giniling. And I'm boiling some eggs too. Ating giniling topping. The shrimp naman, saute butter. Put in the shrimp. Ito yung gamit ko na shrimp. Meron to sa store. Lahat ng gamit ko galing sa store natin. So, punta na kayo pag gusto nyo gumawa ng palabok. Malapit na kompleto. Pancit palabok, yung giniling, yung hipon na sauteed in butter, add salt and pepper, and the spring onions, and I will just crush this chicharon, and I'll prepare the eggs. Palabok, almost ready na. So, dinagdag ko yung chicharon na durog na konti. Itlog, tapos merong bawang, fried garlic. You can fry your own garlic. Kaya medyo tamad na ako. And also, yung tinapa, pwede kayo mag-fry and then himayin. Pero ako, I'll use this Our Kitchen lemon garlic tinapa. Meron siyang garlic flavor, masarap. Meron siyang garlic and lemon flavor. Masarap siya sa palabok. I-assemble natin yung palabok, ha. So, noodles. Maingay kumain tong anak ko. Ayan na. Sauce. So, depende kung gaano ka running sauces mo ilagay. And then, lagyan natin ng giniling, yung kanilang niluto ko. And then, hipon. So, depende na yung gaano karami gusto mong lagay. Chicharon. Hindi ko masyadong nawasak yung chicharon. Tapos, itlog. Slice ko na lang yan mamaya. Garlic. Yan. And, lagyan natin ng Our Kitchen lemon garlic tinapa. Sarap to. Yan. Tapos, just add whatever, how much you want to add. Ayan, spring onion. Ayan, kain tayo. Sarap, no? Ayan. Na! Nahalo ko na. Sarap, no? Kain tayo.